Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrutyo Ma Mrutangamaya. Om Shanti Shanti. Good morning. Today we shall learn something about leadership in the words of Swamiji. Please see page number 108. An English friend of mine named General Strong was in India during the Sepoy Mutiny. One day, in the course of conversation, I asked him how it was that the Sepoys who had enough of guns and ammunition and were also trained veterans came to suffer such a defeat. He replied that the leaders among them
instead of advancing forward, only kept shouting from a safe distance in the rear, "Fight on, brave lads," and so forth. But unless the commanding officer goes ahead and faces death, the rest will never fight with heart. It is the same in every branch. అర్థమైందా? Did you get it? Some of you are not seeing the prayer book. Okay, it's important. This is also part of training only. Please take the trouble of carrying the prayer book and seeing it. You can reflect on it after you go back home. You can study it twice or thrice. These are all very important and valuable ideas which will help you to shape your personality. Only that which you learn from classroom is not learning. This prayer is also part of your learning process only. Ardhamainda? Okay. What Swami is saying, you all study in history the failure of 1857 Sipai mutiny. సిపాయిల తిరుగుబాటు వైఫల్యం చెందింది. మనకు ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంది హిస్టరీలో. ఇన్ హిస్టరీ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Why the mutiny has failed? Okay, we don't get enough reasons there. Of course, there are certain reasons which we write actually to get marks. But here, Swamiji had a direct interaction with the British Army General. First-hand information he had. The Army General's name also Swamiji is mentioning. General Strong, he said. Okay, the Sipais actually in terms of number were far bigger a number than the British soldiers. But still British won that mutiny. Had we succeeded in that mutiny, India could have won freedom in 1857 itself. 1857లోనే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఆ మ్యూటినీ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి 1947 వరకు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. 90 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది మనకు స్వాతంత్రం. We could have won freedom 190 years before had the mutiny succeeded. Why it did not succeed? The leaders who led the mutiny, they, instead of leading the contingents from the front, they started shouting from the rear, from behind, "Aage badho, aage badho." Okay? March ahead, march ahead. Move forward, move forward. లీడర్ అనేటువంటి వాడు ఎక్కడ ఉండాలా? ముందు ఉండాలి, అనుకుండాలా? అక్కడ వెనకుండి అరవడం మొదలుపెట్టారు, మిగతా వాడు ముందుకు పోండి అని చెప్పి. ఓకే, నంబర్ ఈజ్ దేర్, బట్ లీడర్షిప్ వాజ్ నాట్ దేర్. ద లీడర్స్ వర్ నాట్ ట్రూ లీడర్స్. Had they were true leaders, we could have succeeded. We could have won against the British that time itself. That's why leadership is so important. And the leader must be self-sacrificing. ఆ త్యాగ గుణం కనుక లీడర్లో లేకపోతే నిజమైనటువంటి నాయకుడు కాలేడు. మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం చాలా చోట్ల. ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ పవర్ విత్ ద లీడర్, the followers are revolting against the leader. Why? The leader doesn't have the character. Leader is not impartial. Leader is partial. Leader actually encourages groupism. Some people he likes, some he doesn't like. Such people can never become real leaders. Swamiji is clearly saying, character is important. The self-sacrificing spirit you must have if you really want to become a leader. In any field of life, that is the truth. అందరికీ ఆస్పిరేషన్ ఉందండి లీడర్లు కావాలని. కాకపోతే ఆ నాయకుడికి కావాల్సిన లక్షణాలు ఇలా ఉన్నాయా? Do we have the qualities that are required of a leader? Have patience first, cultivate those qualities, then you will become a leader. I'm not saying about managers. Manager is different from leader, okay? Manager is that you have been given some responsibility to coordinate the effort of a group of people, okay? Because organizational or managerial post teacher కాబట్టి you are invested with some power, and people who are around you or who are under you, they will obey you. But leadership is something different, where even without power, without wealth, you should be able to command the respect of your followers. And your followers will pay allegiance, will show loyalty to you only when you have this character. Okay, the first thing, the first quality that you need to have, that you need to cultivate, is this spirit of self-sacrifice. And you must be unconditional your love, and you must be impartial if you ever hope to become a leader at all. నాయకుడిగా ఎదగాలన్న కోరిక మీకుంటే ఈ లక్షణాలు మీరు పెంపొందించుకోవాలి. ఒకటి త్యాగం, రెండు ఇంపార్షియాలిటీ, అందరినీ సమానంగా చూసే స్వభావం, ఎవరైతే మిమ్మల్ని అనుసరిస్తున్నారో ఫాలో అవుతున్నారు. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ జెలసీ ఆల్సో, అండ్ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ ద టాలెంట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫాలోయింగ్ యూ, అండ్ యాక్చువల్లీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అలాట్ డ్యూటీస్ అకార్డింగ్లీ. నాయకుడు కనుక ఇంపార్షియల్ కాకపోతే, పార్షియల్ అయితే, రియల్ ఎలిజియన్స్, రియల్ లాయాలిటీ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్. Okay, they will be with you as long as there is power, as long as there is wealth with you. Once actually you are off power, and the people will desert you. నేను వదిలిపెట్టి పోతారు వాడు. ఎప్పటి వరకు అధికారం ఉందా మన చేతుల్లో అప్పటి వరకు ఉంటారు చుట్టూ. ఓకే, మనం పొగుడుకుంటూ.
పంది మాగదులు అనమాట, సైకోఫాన్స్. దే కీప్ praising us. Once actually you are out of power, they will desert you. But if you're a true leader, they will follow you through thick and thin. Whether you have power or not, whether you have wealth or not, they will follow you. Okay, that kind of leadership is lacking in today's society. Leadership doesn't necessarily mean, you know, you are the CEO of a company or you are the leader of a state or a country. Not necessarily at every point. You know, in our homes also, mothers are invariably the leaders. Through what they lead, అమ్మ మాట ఇంట్లో అందరూ వింటారు. ఎందుకు? షీ సాక్రిఫైజెస్ హర్ లైఫ్, షీ సాక్రిఫైజెస్ హర్ కంఫర్ట్, షీ సాక్రిఫైస్ హర్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఆమె కండిషన్స్ పెట్టదు. నేను ప్రేమించాలంటే ఈ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయితే నేను ప్రేమిస్తాను అంటుంది ఆ తల్లి ఇంట్లో. షీ లవ్స్ అన్కండిషనలీ, షీ లవ్స్ హస్బెండ్, షీ లవ్స్ చిల్డ్రన్ అన్కండిషనలీ. Because of the self-sacrifice spirit, she assumes the role of a leader. Everybody listens to her, everybody obeys her. Through self-sacrifice, she actually builds up her leadership. And that is the strong foundation, that is the strong pillar. When you don't have self-sacrificing spirit and you are self-assertive, everything you want for yourself, you are greedy, you are greedy, you are selfish, you are partial, who will obey you? Nobody will obey you. That's why Swami is saying, again he says that if you really want to become a leader, first learn obedience. First learn to be a servant, then you will be fit to be a master. సేవకుడుగా ఉండటం నేర్చుకున్నవాడే నాయకుడిగా, మాస్టర్గా ఎదుగుతాడు. సేవకుడిగా ఉండటానికి ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాయకులు, మాస్టర్స్ కాలేరు. సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు బికమ్ ఎ లీడర్, ఫస్ట్ లెర్న్ టు బి ఎ సర్వెంట్. These are all the qualities that you need to acquire, that you need to cultivate to build up that leadership qualities in you. When you have the leadership qualities, you don't have to aspire to become a leader. When you have the qualities, you will automatically become a leader. Aspiration is not necessary. Many people in today, they have the aspiration, they have the desire, but they won't be able to become leaders because the required qualities are not there. Yes or no? కదా, కాబట్టి నాయకుడికి ఎదగడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ బర్త్ రైట్. బట్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అప్ దోస్ క్వాలిటీస్, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అప్ యువర్ character. When you have that, you don't have to aspire to become a leader. People will recognize that leadership in you. People will recognize you as a leader and will implicitly obey you and follow you. Athmenda, thank you. Have a nice day.